Tak split. Dia juga yang mana ni? Cepat yang mana ni? Macam tak apa benda ni. Macam mana cikgu nak buat ni? Cikgu kena keluar benda ni je. Cikgu dah buka apa-apa tadi. Okay, sudah nampak apa? PowerPoint. Soalan Nampak. Nampak soalan exam? Nampak. Okay, so kita dah discuss soalan objektif. So, masing-masing dah tahu lah kot jawab berapa markah masing-masing. Nanti cikgu akan minta awak semak you punya jawapan masing-masing kemudian Okay, so kita, sebab semua orang dah ambil exam untuk kelas cikgu. Walaupun ada kelas-kelas lain ada pelajar dia tak ambil exam, so tak apalah cikgu proceed dengan discussion. You all jangan pula bagi tahu jawapan dekat pelajar yang belum exam tu. Okay. Baik. Okay, tengok sama-sama. Diagram shows the part of the human digestive system. Everybody, what is P? Class? What is organ P? Liver. Liver. What is organ R? Stomach. What is S? Pancreas. What is Q? Duodenum. Duodenum. And what is T? Small intestine. Small intestine is very general. What is the name of the part for that small intestine? Ileum. So it is ileum. Okay. Ingat pelajar, duodenum, Q ni juga adalah a part of the small intestines. It's also small intestines, duodenum. The second part is jejunum. The last part is called ileum. Itu semua small intestines. So dia menyebab small intestines. Okay. So soalan pertama jelaskan tu, name the part where the process of lipid digestion first begins. What is the answer, class? Duodenum. Okay, it's at the duodenum. Ataupun dikata dekat organ Q, dekat Q. It's a duodenum. So apa yang dapati, cikgu dapati ramai bagi jawapan salah. Dia kata dekat mana? Dekat P, dekat S. Ramai bagi jawapan dekat S. Okay, pelajar. So S itu adalah organ yang menghasilkan enzyme for the lipid digestion, but the process of the digestion takes place at duodenum, not in pancreas. Cikgu sebut before ni pelajar, pancreas adalah organ that produce the digestive juice, which is pancreatic juice that contains 3 types of enzymes, lipase, amylase, and also trypsin. But the organ do not conduct the digestion process. The digestion process occurs in duodenum, and duodenum pula tak produce its own digestive juice. It receives the juice from other organ, which is the pancreas, and also from the gallbladder, which is the bile. Okay, kebanyakan organ lain di situ berlakunya pencernaan, di situlah terhasilnya jus pencernaan. Cuma kes dekat duodenum, dia tak menghasilkan jus itu, dia menerima jus daripada organ lain. Okay, tapi proses pencernaan itu berlaku di situ. Okay, okay, so it's a Q, duodenum. Based on your answer, describe the digestion process. So apakah yang berlaku? Bagaimana berlakunya lipid digestion tersebut? Anyone? That's right, cepat. Right, teacher. Yes, Iskandar, Iqmal. Okay. First saya kata pancreas secretes enzyme pancreatic amylase, trypsin and lipase into duodenum through pancreatic duct. Then the enzyme pancreatic amylase hydrolyze maltase to maltose,
trypsin hydrolyze polypeptide to peptide, and lipase hydrolyze lipid to fatty acid and glycerol. Okay, thank you. Okay, Iqmal, soalan tanya apa? Describe the digestion process. Digestion of what? Oh, lipid. Lipids. You bagi jawapan apa? Starch. Saya bagi 3. Tiga you bagi. Polypeptide. Suang masuk dia udah rimas ni. Kan? Cik, so far dah kena soalan. Dia untuk proses pencernaan lipid. Kan? So untuk lipid sajalah, janganlah fokus untuk starch, untuk polypeptide dan sebagainya. Okay, ada jawapan di situ. Okay, so di mana? So before nak berlakunya that lipase reactions, di mana the lipase akan digest ataupun break down the lipid itu melalui proses called of hydrolysis. Macam mana boleh kita tingkatkan the rate of the lipase reaction ini? Lipase reaction. The medium in the duodenum, macam mana dia punya sterile? Is it in neutral, alkaline or in acidic medium? Alkaline. Alkaline. So how the medium in the duodenum can be provided in alkaline medium? Liver produce bile. Liver produce bile. Okay. So untuk membolehkan berlakunya digestion, kita describe the digestion. So you have to mention about the bile too. Okay. So dalam duodenum, the bile emulsify lipids into tiny lipid droplets. Itu jawapan pertama. Bile emulsify lipids into tiny lipid droplets. Okay, lepas tu buat apa? Barulah dapat lipid droplets, baru kita kaitkan dengan enzim. Siapa kat enzim ni tadi? Lipase hydrolyzes lipids to form fatty acids and glycerols. Okay, so dia melibatkan proses pencernaan untuk lipid. So awak kena kaitkan bagaimana tindak balas pencernaan lipid itu boleh ditingkatkan, berlaku dengan lebih cepat ya, dengan mesti mewujudkan persekutuan berakali satu dan juga mesti ditukarkan lipid yang kompleks menjadi saiz lipid yang lebih kecil ataupun droplets of lipids. Okay, so jawapan pertama, cikgu terimalah jawapan kalau kata okay, pancreatic juice contains bla bla bla, cikgu cari lipase. Okay, so lipase hydrolyzes. Okay, guna kata metode hydrolyzer ataupun dia kata lipase break down lipids through or by hydrolysis to form fatty acid and glycerol. And before that, mentioned about the bile emulsify the lipids into lipid droplets ataupun tiny lipid droplets. Okay, next. Explain the functions of the contents in the juice that's secreted by organ R. So we got the contents. Okay, so organ R. Okay, as we know, this is stomach. So what is the name of the digestive juice produced by stomach? Class? What is the name of the juice, digestive juice produced or secreted by the wall of the stomach too? Gastric. Gastric juice. Okay, so you know that it's a gastric juice. And what is the contents of the gastric juice? Kenapa dalam gastric juice? Hydrochloric acid. Yes, one is hydrochloric acid. Lagi? Pepsinogen. Ada enzymes. Okay, pepsids. Lagi? Ada mucus. Ada mucus. Okay, so ada 3 contents tu. So soalan kata apa? Explain the function of the contents. So kena sebutlah setiap satu itu apa fungsi dia. Apa yang berlaku, ramai pelajar hanya fokus tentang hydrochloric acid. Yes, kita dah discuss hydrochloric acid ada banyak fungsi dia. So you just discuss hydrochloric acid je. So jawab soalan tu So bila kita contents, at least dua kandungan yang terdapat dalam jus tersebut yang awak terangkan dia punya fungsi. Okay, number 1, hydrochloric acid. So what is the function of hydrochloric acid? Class? Provide an acidic medium for enzyme reaction. Okay, so the first, apa dia nombor 1 terus jawab awak ya. Hydrochloric acid provides acidic medium for enzyme reactions. So enzyme apakah yang terlibat di sini? For pepsin reactions.
Jangan sebut umum. Provides a optimal medium for enzyme reaction, suitable medium for the enzyme reaction. What is the pH involved? Acidic pH, acidic medium. So sebutkan hydrochloric acid provides acidic medium for pepsin enzyme reaction ataupun for enzyme reaction. Lebih tepatnya pepsin lah, tahu dalam tidak balas yang berlaku dalam stomach tu melibatkan enzim bernama pepsin. Okay, selain daripada provide that acidic medium for optimum reaction for enzyme, apakah lagi satu fungsi hydrochloric acid? Kill bacteria in kill bacteria. Yes, okay. So jawapan lain, the hydrochloric acid kill or destroy the bacteria, okay, in foods. Right, so salah satu saja you pilih, tak boleh ambil dua-dua. Salah satu saja, itu baru satu konten. Okay, konten yang lain pula, apa lagi tadi? Kita ada pepsin kan, enzim pepsin. So apa fungsi pepsin? Hydrolyze protein into dipeptide, polypeptide. Correct. Okay, so pepsin hydrolyzes protein into polypeptides. Okay. Dan kita juga ada lagi satu enzim sebenarnya which is called renin. So renin coagulates casinogens into caseins ataupun coagulates the soluble milk proteins to insoluble milk protein. Okay, so soluble susu yang larut tu namanya casinogen. Susu yang tak larut tu namanya casein. Jadi enzim yang kedua dalam stomach renin coagulates, C-O-A-G-U-L-A-T-E. Dia mengentalkan susu, ya, dia mensolidifikan susu yang larut menjadi susu yang tak larut. So susu yang larut tu bernama casinogen, yang tak larut tu bernama casein. So kita pilih salah satu enzim di situ. Dan yang ketiga kita kata mucus. So apa fungsi mucus? Protect wall of stomach from reaction of hydrochloric acid. Yes. Okay. Accepted. Okay. Jadi kita pilih mana-mana dua jawapan yang melibatkan content of that juice. Bukan hanya untuk hydrochloric acid, dua fungsi hydrochloric acid. Bukan macam tu ya. So fahamkan perkataannya. Kandungan yang terdapat dalam jus itu. So, apa lagi ya? So dua mana yang betul, sama ada berkaitan hydrochloric acid, pepsin, enzymes dan juga mucus. Okay, seterusnya. Explain how the effects to the digestion of the starch and protein if as removed. Focus on digestion of starch and protein if as removed. Okay. So bila tak ada S, what happened? S is pancreas. Class? Nak try teacher? Yes. Saya kata ni, organ S is pancreas. If pancreas removed, then secretion of enzyme pancreatic amylase and trypsin will not occur. Then hydrolyze process from starch to maltase and polypeptide to dipeptide will not happen. Okay. Cuba satu-satu ayat awak. Satu-satu. Awak N. Cuba satu enzim, satu substrate apa ni? Cerita betul-betul. Organ S is pancreas. If pancreas is removed, then secretion of pancreatic amylase and trypsin will not occur. Okay, 1 mark. Then hydrolyzation, teacher. Hydrolyzation process. Hydrolyzation from starch to maltase. Maltase? Maltase is enzyme. Maltase. From starch to maltose and polypeptide to peptide will not happen. Okay. So satu-satu. Okay, so tak payah nak ulang lagi. Organ S is pancreas. If pancreas remove, tak payah, awak kan tahu lah pancreas ni S ni pancreas. So terus jawab, now they remove, so what? Okay, pancreatic amylase and trypsins not secreted. 1 mark. Okay, explain what happened bila tak secreted on this digestion of starch, digestion of protein. Okay, so starch cannot be hydrolyzed into maltose. Another point. Polypeptide cannot be hydrolyzed into peptides. Another point. Okay, 3 marks.
Okay, dan boleh tambah lagi, boleh kata digestion of starch and protein cannot occur. Diterima juga. Tapi poin yang utama tu tadi kita sebut enzim itu tak dihasilkan. Sebutkan nama enzim. Pancreatic amylase and trypsins not secreted. So what? So dia tak ada pancreatic amylase, starch cannot be hydrolyzed into maltose. Maltose bukan maltase. Maltase is enzyme. Maltose is the substrate, is the product for, bukan substrate, product yang terhasil. And the polypeptide cannot be hydrolyzed into dipeptides ataupun peptides. Okay. So apa yang berlaku? Para pelajar bagi jawapan umum, proses pencernaan tak lengkap, proses yang tak berlaku. Ini kerana organ S menghasilkan pancreatic amylase, menghasilkan trypsin. Itu kalau dia menghasilkan, kalau dia ada. Orang jawapan ini disebabkan pancreas ataupun organ S menghasilkan pancreatic amylase and trypsin. Itu kalau dia ada. Soalan kata kalau dia tak ada. Kalau dia tak ada kan sebutlah tak adalah terhasilnya, tiada penghasilan pancreatic amylase dan juga trypsin. Begitu jawab soalan. Ini nama pelajar bagi jawapan yang terbalik. Awak bagi jawapan jika ada S tu wujud. So tak dapat markah kat situ ya. Okay, so 3 markah. Okay, next. Structure T has numerous projections. T as you know tadi, it's a ileum. Sebab tu kita spesifik aja awak, ileum yang sebut small intestines. State the process that occur in the projections. Dalam tu ada banyak projections. So what is the projection called, class? Villus. Okay. So the ileum, the inner wall of the ileum contains many finger-like projections, which is called villus. Okay, and this soalan dah sebut dah. Namakan proses yang berlaku dekat projection itu ataupun dekat villus itu. What is the process involved? Absorption. Okay, ada pelajar kata digestions. So dah bagi spesifik lagi ni dekat projection tu, dekat villus tu lah. So berlaku absorptions. Okay. Then one characteristic of the T that help the process to function efficiently. So apa jawapan dia? Ada kata characteristic of T. Dia tanya tentang characteristic of the villus semata-mata. Dia tanya characteristic of ileum itu. Okay. So apa jawapan dia? Highly folded. Highly folded. Okay. So dia kata, dia suruh tanya, soalan minta just state the characteristic. Dia suruh explain ke? Tak perlu. Tak perlu. Hanya nyatakan ciri. Baru kata explain one characteristic. Baru apa sebutkan ciri dan terangkan bagaimana ciri itu meningkatkan fungsi dia, menyebabkan dia boleh menyerap nutrien dengan lebih banyak dan sebagainya. Okay, so number 1 is highly folded. Okay, selain pada itu juga dia punya length macam mana? Panjang ke pendek? Ileum ni panjang. Okay, it's a long. Okay, lain ciri dinding ileum tu? One cell thick. Yes. Okay, it is thin wall which is one cell thick. Okay, dalam tu juga ada banyak villus. Okay, ni semua jawapan diterima sebab termasuk villus dan ciri pun diterima. Siapa pula ni? Saya nak minta punca Syafiq. You all kena nampak Syaifah Balkis. Okay. Lama pergi vaksin lagi. Okay, jadi dalam skema cikgu ni dia bagi skala dia tentang villus pun dia, tentang ileum pun dia. Okay, it has thin wall which is only one cell thick. Okay, it has many microvillus or microvilli. It also have network of the blood capillaries. Okay, so itu fungsi dia. Dia punya ciri. Okay, next. Soalan ni ada yang paling dapat 10 markah, ada yang dapat 0 pun ada ya. Okay, next. The diagram shows the flow of the blood and the lymph in the human body. Okay, dia sebut blood and lymph. Jadi melibatkan dua sistem di sini, the blood circulatory system and also the lymphatic system. Right? So number 1, name R and S. R. Okay, ni R. What is R? Which is located between the body cells and has blunt ended, close ended. What is R, class?
Lymphatic capillary. Correct. Lymphatic capillaries. Okay. And how about S? Swollen part here, which is in along the lymphatic vessels. Lymph nodes. Lymph nodes, correct. Okay, so that is lymph nodes. Explain the formation of lymph in R. So bagaimana terhasilnya lymph? Cepat, siapa nak beritahu jawapan kat cikgu? Try to dengar jawapan. Cepat keluar dia cuba nak bagi nama. Bagi nama kan ada yang blur-blur lah apa-apa ke. Siapa nak try bagi jawapan? Bagi je jawapan. Kita nak dengar apa jawapan awak. Apa yang awak fikir? Come on. So macam mana terhasilnya lymph itu? You kena cerita daripada bagaimana terhasilnya that interstitial fluid ataupun the tissue fluid terlebih dahulu. Daripada raja. Okay. Macam mana berlaku? Nampak cerita dia. Daripada sini pergi ke sini. Lepas tu apa yang berlaku? Dia keluar pergi ke celah-celah sel. Lepas tu masuk balik. Tapi ada yang tertinggal pergi masuk ke sini. So apa yang berlaku? Cepat kelas. Tak dengar ni. Students? Yes, teacher. Respond please. Okay, in blood capillaries, what can you say about the blood pressure in blood capillaries? High. High. Why high? Why there is a high blood pressure in the blood capillaries? Pumping of heart. Pumping of Small the heart. diameter. Small diameter. Betul. Okay, nampak ni darah datang daripada arteri. Arteri ni maksudnya darah keluar daripada jantung. So darah yang keluar dari jantung yang dibawa oleh arteri berada pada tekanan yang tinggi. Satu. Lepas tu bila sampai dekat blood capillary, the diameter is smaller. Okay, menyebabkan tekanan dalam blood capillary akan lebih tinggi. And for your information, that pressure that involved in the blood capillary is called hydrostatic pressure. Okay, hydrostatic pressure lah. Umumnya disebut dalam pressure yang tinggi. Tapi tekanan cecair itu disebut sebagai hydrostatic pressure. So in blood capillary there is high blood pressure ataupun high hydrostatic pressure or high pressure. Okay, due to the smaller diameter of the blood capillary than the arteriole. Okay, ataupun kita kata due to the pumping of the heart. Okay, ataupun due to the blood flow out from the heart through the artery or arteriole. Poin utama dia, blood capillary has high pressure. Okay, itu yang pertama. So what? Bila ada high pressure dalam blood capillary, menyebabkan the components ataupun the constituents of the blood plasma to leak out ataupun to filter out from the wall of the blood capillary into the spaces between body cells. Ataupun nama lain bagi spaces of the body cell we call as intercellular space. So under high pressure in the blood capillary forces components of the blood plasma to be filtered out from the wall of the blood capillary to the intercellular spaces ataupun into the space between the body cells. Untuk apa? To form interstitial fluids ataupun umumnya to form tissue fluids. Okay? And then what happened? What happened? The 15% of the tissue fluid diffuse into the lymphatic capillary to form lymph. 15% of interstitial fluids ataupun 50% of the tissue fluid diffuse into R ataupun diffuse into lymphatic capillary to form lymph. So soalan minta tentang pasal lymph saja. Tak payahlah awak nak cerita tentang cecair intestis yang lain-lain tu. So fokus kepada lymph.
Kalau nak tulis juga tu pun cikgu terima juga ataupun awak boleh juga kata before that at the venue ni ni part ni nama dia venue. Sini venue ni kapilari nampak diameter dia kecil besar sikit ni dah venue. So at the venue the 85% of the interstitial fluid atau tissue fluid diffuse back into the blood vessels. Manakala the 15% of the interstitial fluid or tissue fluid diffuse into lymphatic capillary to form lymph. So kena sebut perkataan di sini cecair interstice itu ataupun cecair tisu badan meresap masuk ke dalam lymphatic capillary. So once in the lymphatic capillary barulah form lymph. Okay. Berapa markah dia? 3. Jawapan dia banyak ni. Okay, seterusnya. Explain one difference between composition of blood and lymph. Explain one difference. Anyone? Kelas cepat. Kelas, awak dengar tak soal cikgu ni? Dengar. Cepat. Apa dia jawapan dia? Teacher nak try. Okay. Okay, lymph does not contain plasma protein, erythrocyte and platelet, while the blood contains plasma proteins, erythrocyte and platelet. Okay. Tengok ya, soalan kata apa? One difference between the compositions. Okay, tadi girl, you sebut berapa composition dia? Yang awak sebut tu? 3. Ada erythrocytes, ada platelets, ada plasma proteins. So you just choose one. Faham tak tidak soalan tu? Dia tak cakap umum berikan perbezaan antara perbezaan komposisi. Dia kata satu perbezaan dalam komposisi. Okay, baiki jawab awak. Lymph does not contain plasma protein, while blood contain plasma protein. Okay, 1 mark. That is the difference in the composition. Explain kenapa lymph tak ada plasma protein tu? Maka kedua. Cepat. It is because plasma protein. Apa reason dia? Kenapa tak ada plasma protein? Jawapan? Hello? Kelas? Kan kita dah discuss benda ni. Kenapa tiga-tiga benda ni tak boleh keluar daripada blood capillaries? Apa reason dia? It is because plasma protein is too large to diffuse into the lymphatic capillary. Diffuse into lymphatic capillary. Okay, kalau kata diffuse into the lymphatic capillary, dalam interstitial fluid tu dah ada plasma protein ke? Dalam body tissue fluid tu ada plasma protein ke? Kelas? Tak ada. Tak ada. Yang ada dekat mana? Blood capillary. Dalam blood capillary, dalam blood. Okay? So sekarang ni kalau kata that the plasma protein tak boleh diffuse into the lymphatic capillary, itu salah. Apa je? So kenapa tak jumpa that plasma protein? So sebenarnya that plasma protein tak boleh keluar ataupun dia adalah large molecule, okay, yang tak boleh diffuse up from the blood capillaries. Itu jawapan awak Jadi bila tak boleh keluar dekat blood capillary, maka itulah dalam cecair intestine tak adalah platelets ataupun erythrocyte ataupun plasma protein. Maka itulah tak adalah kandungan itu dalam lymph. Jangan sebab mereka besar tak boleh diffuse masuk ke dalam lymph, padahal mereka tak wujud langsung pun dalam cecair intestine celasial tu sebab mereka tak boleh keluar pun daripada blood capillary. Okay, mereka stay dalam darah, dalam blood capillary tu. Okay, so markah di sini 2. So tengok soalan ni dia kata explain, dia bukan sekadar menyatakan perbezaan compositions. Right, so your answer, yes, you can give the blood contains proteins but the lymph do not contain proteins ataupun plasma proteins, or the blood contains erythrocytes but the lymph does not contain erythrocytes,
of the blood contains platelets, while or but the lymph does not contain platelets. 1 mark. Explain why there is no the components dalam lymph tu tadi. Okay, it is large molecules to diffuse out from the blood capillaries, the platelets ataupun you kata the plasma proteins ataupun you kata the erythrocytes. Okay, large molecule is a large molecule that cannot diffuse out from the wall of the blood capillaries. Okay, next number 2, D. Diagram shows a type of the disease that occur that causes by the parasitic worm Bruguiera species. Name the disease and explain. So jawapan pertama, class. What is the disease called? Parasitic infection. Disease. Edema. Edema. Okay, this is edema. Ataupun you boleh kata apa? Cikgu cakap sebelum ni apa? Kalau kaki dia macam ni, you kata apa? Penyakit apa ni? Elephantiasis. Bukan elephant leg. Okay, jangan sebut elephant leg. Elephantiasis. Ataupun you sebut this is edema. Ataupun, okay, you boleh sebut this is lymphatic filariasis. Condition ni sebenarnya dipanggil sebagai edema ya. Tapi kita terima kalau kata this is edema, you kata this is elephantiasis ataupun this is lymphatic filariasis. So that is your first answer. The disease name of the disease. Full stop. Explain. Macam mana boleh dapat penyakit ni? Ataupun bagaimana kenapa berlakunya edema tu? What happened? The worms, the parasitic worm tu buat apa? Infect the lymphatic vessel. Okay, infect tu maksudnya dia buat apa? Infect tu macam mana? Block. Okay, the parasitic worm block the lymphatic vessels. Parasitic worm block lymphatic vessel. So what? Kalau lymphatic vessel block, class, so what? Bila lymphatic vessel block maka prevent the flow of lymphatic fluid. yes. So this prevents the flow of the lymphatic fluid. So what? Bila cecair lymphatic tak boleh bergerak, tak boleh mengalir, apa jadi dia bengkak kat sini? Dia suruh kata start. Kata yang lebih bagus. Selain daripada start, accumulate. Okay? Yes, accumulates. Too much ataupun yang lebih tepatnya excess of the tissue fluid ataupun excess of the interstitial fluid accumulates at the intercellular space ataupun at the spaces between body cells. Okay, so kena mention berlakunya pengumpulan cecair berlebihan. Bapak ya, ingat dekat semua sel kita memang ada wujud cecair tu, memang wujud dia cecair tu untuk membasahi sel-sel badan kita. Tapi jika dia berkumpul secara berlebihan, maka itulah menyebabkan the body tissue swollen. Okay, yang menyebabkan edema tadi ya. Okay, so bila dah sebut tadi block the lymphatic vessel, okay, prevent the flow of the lymphatic fluid dan seterusnya, the excess of the tissue fluid ataupun excess of the interstitial fluid accumulate at the intercellular space, dan jawapan akhir awak the body tissue swollen. Okay, so swollen itulah yang menyebabkan berlakunya edema tadi ya. Okay, so jawapan pertama mesti sebut nama penyakit, lepas tu lagi dua tu penerangan yang mana-mana ayat yang betul daripada apa yang kita sebut tadi. Okay. Okay, seterusnya essay. The circular system of organism X and Y based on the diagram state the similarities and differences between the circulatory systems. Okay, 4 marks. Jadi berapa similarity, berapa differences? 2 similarities. 2 similarities, 2 differences. Yes. Okay. Kalau cikgu bagi 5 markah? Kalau 5 marks? 3 similarities, 2 differences.
Kalau cikgu bagi 5 markah ke 6 markah ke tak kisah, ya, tak kisahlah berapa-berapa yang letakkan, asalkan mesti lebih daripada 1 untuk setiap satu itu. You can letak similarities to 2, differences 4 ataupun similarities 3, differences 3, kan? Tak boleh similarities 1, differences 5. Tak boleh sebab soalan dah kata similarities, differences. So mesti keluarkan 2 point atau lebih bagi setiap apa yang dia minta tu. Faham ni kelas? Kalau soalan exam kan akan datang, so ini kebetulan markah kita 4. Kalau kita 5 markah, so you boleh letak 3 persamaan, 2 perbezaan ataupun 2 persamaan, 3 perbezaan. Tak boleh 1, 4. 4, 1, tak boleh ya. Okay. Walaupun markah yang 4 tu point awak lebih banyak dekat differences, tapi awak bagi 1 disability, awak tetap dapat markah paling, tak boleh dapat markah maksimum sebanyak mana tu kan. Okay, so from the diagram, similarities terlebih dahulu. Okay, anyone? Tengok gambar rajah tu, apa persamaan dia? Right, teacher. Cepat. Try cepat, kita laju. The similarities between the circulatory system of organism X and organism Y are Okay, you start with the word both. both circulatory system, closed circulatory system. Other than that, both circulatory system has atrium and ventricles, and also both have valve which prevent the backflow of blood. The differences between the Wait. Okay, satu-satu. Satu tadi apa kata? both are closed circulatory system. Alright, correct. Both are closed circulatory system, 1 point. Lain? Both circulatory system has atrium and ventricles. Apa dia? Apa yang ada atrium and ventricle tu? Atrium and ventricle tu kat mana? Organ apa? Heart. Heart. Jantung memang akan ada ruang-ruang tersebut. Okay. Bernama atrium and ventricle. Semua organisma yang jantung mesti ada atrium and ventricles. Okay, cikgu tak terima jawapan yang kedua. Jawapan lain pula. Both have valve which prevent the backflow of blood. Okay, dalam kedua-dua sistem tu ada valve. Okay. Ada valve. Mana orang dapat valve dekat X2 atau Y tu? Okay. Kita hold dulu. Okay, kita terima point tu ada valve. Okay, lagi. Apa medium pengangkutan dalam sistem ni kelas? Blood. Kan? Kalau dalam insect, dia menyebabkan hemolymph. Jangan lupa hemolymph. So dalam kedua sistem ni kita boleh katakan both system consist of blood as a transport medium. Okay, both system consist of heart. Itu sebut kata heart tadi. Okay, yang mengandungi atrium and ventricle. Penting perkataan heart. Okay. Lain, ada orang lain yang jawapan persamaan apa lagi? Darah, tertutup, ada jantung. Okay. Lagi apa? Ada valve. Ada kata. Okay, ada banyak points tu. Okay, pergi perbezaan pula. Apa dia? Give me one. Boy, cepat tadi. Difference. Give me one difference. Organism X incomplete, organism Y complete circulatory system. Is it? Complete, incomplete ni? Kata complete, incomplete ke? Okay, before that, what type of the circulatory system for X and Y? Singular double. Singular double. So bagi jawapan betul. Organism X has single closed circulatory system, but organism Y has double closed circulatory system or blood circulatory system. Okay, itu yang pertama. Peredaran tunggal tertutup, peredaran ganda dua tertutup. Apa dia? So kat sini tak ada isu
lengkap tak lengkap bukan lengkap tak lengkap sebab kat sini memang darah tak bercampur pun. Di sini darah yang masuk dalam jantung ni semua darah yang tak ada oksigen untuk organism X. So tak ada isu darah dia bercampur tak bercampur kat sini kan. So that is not accepted for that point lagi. Okay, so yes, number one, the difference in the type of the circulatory system, name of the type of the circulatory system. This is a single closed circulatory system. Okay, but for the organism Y has a double closed blood circulatory system. What else? From the diagram. Cepat. Kelas, cepat. Cuba. Gambar semua, jawapan dekat gambar ni semua. Boleh nampak? Apa lagi awak nampak? Satu ada septum, satu tak ada septum. Sorry? Ada septum, ada septum? One atrium, one ventricle, two atrium, two ventricle. Bagi ayat penuh. Jangan dengar ayat penuh dia. Bina ayat betul-betul. Circulatory system of organism X has heart with one atrium and one ventricle, while circulatory system of organism Y has heart with two atrium and two ventricle. Correct. Okay. In organism X, the heart consists of one atrium and one ventricle. But in organism Y, the heart consists of two atria and two ventricles. Okay. Okay, so itu kita terima nama-nama bilangan ruang tersebut. Ataupun dia boleh kata organism X has two chambers of heart, but organism Y has 4 chambers of heart. So dia sebut tadi chambers tadi apa, iaitu 2 chambers which is one atrium, one ventricle, but for organism Y that with 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. Okay, itu point yang sama ya, cuba terima salah satu saja. Lagi? Apa lagi? Berapa kali darah masuk ke jantung? Tengok gambar jantung. Yes. Can I try? Yes. The organism X blood flow only flow once through the heart, while the organism Y blood flows through the heart twice. Okay, correct. Okay. So in organism X, the blood flows into the heart once in complete cycle. But in organism Y, blood flows twice in a complete circulation. Okay, in a complete circulation. Organism X, in organism X, the blood flows once into the heart in complete circulation. But in organism Y, the blood flows twice into the heart in a complete circulation. Okay. Okay, so itu dia punya perbezaan ya. So kat sini tak ada isu darah tak bercampur, darah bercampur sebagainya, sebab ini memang sekali lagi juga jelaskan dalam organism X, jantung untuk organism X ni hanya menerima deoxygenated blood. Okay, from the atrium masuk dalam ventricle pun deoxygenated blood, dan keluar daripada jantung pun deoxygenated blood sampai dekat gills capillaries. Barulah berlakunya gases exchange, barulah darah bertukar menjadi oxygenated blood, tak masuk ke jantung pun, terus diterima oleh body cells. Okay, so reach to the blood capillaries and the body cells. Okay, so may I know what type of organism X, what is X and what is Y? X is a fish, Y is a mammal or bird. Okay. So soalan tak minta, orang tak minta pun nama haiwan tersebut ya. Cuma dia minta perbezaan peredaran. Cuma kita tahu tadi. Okay, yes, X ni adalah ini adalah untuk fish, ini adalah untuk mammals. Okay, or humans. Termasuklah birds. Okay, next. Soalan berikutnya. Ini bagaimana keluar dekat objek ni ya. The type of the blood cell in humans. Explain one characteristic of the cell to function efficiently. Ada banyak kali kita discuss. Apa jawapan dia? Last? So apa ciri dia? Has biconcave disc shape. Okay. Has biconcave disc shape. Okay, that is a characteristic. Explain. To provide large surface area. Yes. Untuk apa? Oxygen can diffuse rapidly to the red blood cell.
rapidly. Bagaimana dengan luas permukaan yang bertambah menyebabkan gas diffuse rapidly? Apa kesan dia bila luas permukaan dalam sel itu besar? Kelas? Can transport more oxygen. Yes, To all it the- can transport more oxygen to the body cells. Okay, what is the name of the blood cell shown? Red blood cell. Red blood cell. Ataupun nama lain dia? Erythrocyte. Erythrocytes. Okay, and may I know what is the function of the erythrocytes? What is the function of erythrocyte or red blood cell? Transport oxygen. Yes, transport oxygen, okay, from the lungs to the body cells. Okay, so dia hanya mengangkut oksigen, termasuklah dia mengangkut karbon dioksida, tapi utamanya mengangkut oksigen. Oksigen hanya boleh diangkut oleh red blood cells, kan? Maka itu bila orang beri jawapan, kita sebutlah transport oksigen. Transport macam di belakang ni nanti. Di belakang ayat awak tu nanti, ya. So, karakteristik pertama, biconcave disc shape. 1 mark, that is a characteristic. Explain. To provide large total surface area over volume ratio to transport more oxygen. Kalau kata to transport oxygen, cikgu bagi pangkal. Disebut to transport more oxygen. Okay, that is the first characteristic. What else? Another characteristic of the red blood cell? Apa lagi satu ciri dia? Cepat. Does not have nucleus at mature stage. Alright, okay, do not have nucleus at mature stage. Okay, when it's matured, correct. That is a characteristic. Explain why there is no nucleus in the cell. So that more hemoglobin can be loaded into it. Correct. Okay, so that it can contains more hemoglobin. For what? When there is more hemoglobin, so Hemoglobin will combine with oxygen to form oxyhemoglobin, so that can be transported. so that was apa kelebihan ada more hemoglobin? Kita loaded with more hemoglobin. So what is the effect when there is more hemoglobin? More oxygen will combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Yes, baru dapat markah. Kalau kata bila ada banyak hemoglobin maka dapatlah bergabung dengan tu kalau satu hemoglobin, sekarang kata banyak hemoglobin, so kita jawablah. Maka banyaklah oksigen boleh bergabung dengan hemoglobin, dan akhirnya menyebabkan lebih banyak oksigen boleh dihantar ke seluruh sel badan. Sebab fungsi oksigen, fungsi red blood cell adalah menghantar atau mengangkut oksigen ke seluruhan badan. Okay, so that is the second point. There is no nucleus ataupun there is no nucleus when it's matured or at a mature stage. Okay, the characteristic explanation there, to contain more hemoglobin to transport more oxygen. Okay, so perkataan more tu sangat penting. Tak ada perkataan more, bye-bye. Sebab soalan kata apa? How the cell to function efficiently. So tersebut lebih. Jangan ulang balik. Maka sel pun dapat function efficiently. Maka pengangkutan oksigen pun berlaku lebih efficient. Efficient tu macam mana? Lebih banyak dapat diangkut. Okay, the last essay. The cross sections of the human heart. Based on the diagram, what is P, class? Ni apa ni dekat wall of the right atrium. What is P? Sinoatrial node. Sinoatrial nodes, okay, ataupun short form dia SA node, capital letter. 1 mark, you name the P structure. Explain the role of P in pumping of the heart. Ini soalan direct dia awak. So apakah fungsi that sinoatrial nodes? Class? Generate electrical impulse. Okay, as a node generates electrical impulse. Okay, kata kerja di sini generates electrical impulse. Okay, then what happened to the impulse? Nah, itu dia. Kita kata pumping of what? Spread rapidly in both atria, causing the atria to contract simultaneously. Okay.
Okay, so the sinoatrial nodes generates electrical impulse. 1 mark. Impulse spread, okay, over the wall of both atria. 1 mark. Lepas tu what happen? Both atria contract simultaneously. Untuk apa dia contract secara serentak? To allow blood flow from atria to ventricles. Yes. Okay. To allow ataupun to pump the blood, to push the blood from the atria into ventricles. Okay. So itu saja poin awak sebab dia tanya tentang P punya peranan. Lepas tu baru kalau ikutkan seluruhan cerita, okay, lepas tu baru the impulse received pula by the atrioventricular nodes kan. Dan di mana atrioventricular nodes pula will spread the impulse and received by the Purkinje fiber, akhirnya menyebabkan the impulse spread to the wall of the both ventricles. Ventricles contract simultaneously and push the blood out of the heart. Kan? Itu kalau tersambung lagi lah. Tapi sekarang minta hal P saja, so memadai untuk jawapan awak sampai dia tolak darah daripada atria masuk ke dalam ventricles. Okay, soalan direct di situ ya Pak Pajak. Okay, and then kita ada paper 3 which is about the determine energy value in 3 types of food sample. Okay, so you have dried shrimp, cereal biscuits and coconut kernel. Di mana the food sample has different amount of energy value. When the food is burning, heats energy release. Heats. Diagram shows the setup of the experiment. Okay. Blah 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 blah. Okay, dekat sini ada bagi apa? Dia bagi steps. Okay, kita sama-sama. 20 ml of the distilled water is filled in the boiling tube. So apa you dapat dekat sini? Maklumat apa tu? 20 ml of distilled water. Kelas orang dapat maklumat tentang apa tu? Pemboleh berapa tu? Constant variable. Constant variable. Tulis bracket. Oh, ni CV dia. Iaitu the volume of the distilled water, 20 ml. The initial temperature of distilled water is recorded by using a thermometer. A dry shrimp is weighed and the mass is recorded by using electronic weighing scale. The dry shrimp burns completely under the boiling tube. The highest temperature of the distilled water is recorded by using thermometer. And the steps repeated by using cereal biscuits and coconut kernel. So untuk step nombor 5, maklumat apa awak dapat ni? Step 5 ni. Highest temperature of distilled water. So ini tentang apa? Ini apa ni? Tadi you record initial temperature. Sekarang highest temperature recorded. Ini tentang apa? Boleh berapa? Responding variable. Responding variable. Okay. Suhu tertinggi. Maksudnya suhu air itu. Okay. How about step 6? Maklumat apa yang dapat? The steps repeated by using biscuit and coconut kernel. Ini tentang apa pula ni? Pemboleh berapa ni? Manipulated variable. Kan soalan dah kata blah blah blah. In the 3 types of the food sample, okay, energy value. So energy value, this is also responding variable yang tersirat, yang awak kena calculate, yang awak tak nampak, awak kena calculate guna formula. 3 types of the food sample. This is types of the food sample. This is your MV, iaitu dry shrimp, biscuits, coconut kernel. Okay, so that is your manipulated variable. Okay, and then the table shows the results. Blah 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 blah. Okay, the initial temperature is 29 degrees Celsius, and you have to record the final temperature. Oh, tak bagi record. Soalan tak bagi record. Okay, so soalan pertama, the variables involved.
So as we discuss, MV tadi adalah the type of the food sample. Okay, dalam jawapan cikgu lebih galakkan awak buat macam ni tau. Tulis tajuk dia type of food sample. In bracket, masukkan apakah jenis-jenis makanan tadi. The dried shrimp, koma, cereals, biscuit, koma, coconut kernel. So itu you punya MV. Bukan bagi jawapan awak MV is dried shrimp, cereal, biscuit, coconut kernel. Salah. Dalam biology kita tak terima macam tu. Dalam bio you kena tulis MV dia adalah type of food sample. Tu tajuk dia, type of food sample. And in bracket, awak masukkan semua jenis-jenis makanan tu. Tak masukkan pun tak apa. Cikgu lebih galakkan awak masukkan supaya awak boleh bina hipotesis dengan betul berdasarkan pembolehan yang awak nyatakan. Okay, seterusnya you punya RV tadi apa? Kalau ikut daripada table ni, RV awak apa kat kelas? Kat table kita ni. Final temperature of distilled water. Yes, okay, so the RV is the final temperature of the distilled water. Okay, itu yang tersurat yang awak nampak, yang awak kena ukur. Yang tak nampak tadi apa? Daripada soalan tadi, daripada tujuan eksperimen tadi. Apa benda dia? RV dia? Energy volume of food. Yes, energy value of the food sample. Betul. Okay, CV eksperimen ni apa? Yang kita discuss tadi. Initial temperature. Okay, kalau kita initial temperature of the distilled water, Pak Baja, untuk itu kita tak terima. Kenapa? Sebab initial water ni kita memang tada je air, dapatkan air, lepas tu kita terus measure dia punya suhu. Kita bukan mengubah suhu tu mengikut suhu yang kita hendak. Okay, so initial temperature tak diterima. Apa yang awak kena kawal untuk menjadikan semua sama tadi? Apa dia? Volume of distilled water. Volume of distilled water. Yes, itu yang kita terima. Kalau suhu tadi awak tak boleh wujudkan air yang pada suhu 29. Tak, awak tak ada air, awak ukur volume dia, lepas tu awak ambil termometer, awak record, tengok dia punya reading. Oh, 29 degrees Celsius. Record terus je. Okay, so kita tak fixkan dia punya suhu awal tu. Bukan awak yang sengaja menentukan suhu itu pada suhu 29. No. Okay, tapi untuk volume, awak memang kena measure, guna measuring cylinder tu dapatkan volume 20 ml. Itu baru diterima sebagai constant variable. Okay, lagi satu cikgu tahu, dalam pemilihan CV constant variable, awak tak boleh pilih mana-mana jawapan yang terdapat dalam formula to calculate you punya responding variable yang tersirat. Okay, so kalau kita ingat balik dia punya formula untuk eksperimen ni, untuk dapatkan the energy value adalah 4.2 times mass of water times increase of the temperature of water bahagi dengan mass of food sample kan. Jadi dalam banyak-banyak cerita kat formula tu, okay, awak tak boleh pilih mana-mana pun yang berkaitan yang awak boleh katakan itu sebagai CV. Contoh tadi awak kata apa? Mass of water. So which is 20 gram kan. Tapi kalau kata volume of water, cikgu terima. Sebab dalam formula dia guna perkataan mass of water. So awak tadi kata kita fixkan CV dia mass of water which is 20 gram cikgu. Itu tak diterima dalam you punya jawapan pemilihan CV. So yang dipilih adalah volume of water. Jadi simpan dalam kepala, mana-mana point yang terdapat dalam formula untuk calculation tu tak boleh diterima, dipilih sebagai dia CV ya. So untuk eksperimen CV awak adalah volume of the distilled water. Okay, so this is the punya formula kan. Okay, then you have to calculate bla bla bla. So daripada calculation, pastikan jaga you punya formula. So what formula pula? Units Jadi apakah unit dia? Daripada formula yang diberikan. Apa unit dia kelas? Joule. Gram. Celsius. Tinggal Joule per gram. joule per gram. Tinggal joule per gram. Okay. Ada pada tanya kat cikgu nak darab 1000 ke? Itu kalau dalam buku test, kalau dia kata convert kepada kilojoule, you kena bahagi di sini darab 1000. Tapi berdasarkan formula yang dibagi, ikutlah formula. So jawapan awak dalam units joule per gram, bukan kilojoule per gram. Okay. Okay, so calculation di situ berlakulah bla bla bla. So adalah jawapan akhir dia kan. Okay, dan seterusnya you have to construct a table to record all the data. Okay. Jadi, wow, table dia very complicated kat sini. Okay, so dalam table awak, so kolom pertama awak adalah type of the food sample, kolom kedua awak adalah
mass of the food sample. Kolom ketiga awak adalah the temperature of the distilled water, which is initial and also final. Dan akhirnya you ada increase in the temperature, dan seterusnya adalah energy value. So pastikan setiap kolom tadi ada title dan unit. So masukkan semua nilai dia. Okay, dan seterusnya linear graph. Okay, so you have to draw a bar chart to show the energy value. So it's a bar chart, bukan histogram. Apa beza bar chart dengan histogram? Kelas? Hello? Yes, teacher. Apa beza bar chart dengan histogram? Baca Histogram ada graph line dekat atas tu. Okay, graph line. Lepas tu, baca. Apa yang awak mudahnya awak bezakan? Apa beza bar chart dengan histogram? baca peta. Itu histogram. Histogram je tanda-tanda masa kita sambungkan pakai garis. Yes. Histogram dia punya palang tu rapat. Bar chart palang-palang dia mesti jarak. So siapa yang pergi rapatkan semua palang tu tiga-tiga tu, duduk sebelah-sebelah rapat-rapat, itu namanya histogram. Salah. Okay, bar chart mesti palang, jarak, palang. Dan jarak antara satu palang ke palang yang berikutnya daripada paksi asalan mesti sama. Okay. Okay, so didapatlah bla 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 bla, kemukilan graf tu. Seterusnya apa dia kata? Berdasarkan graf, state the relationship between the food sample and the energy value. So daripada graf nanti awak nampak apa? Yang awak lukis tu. Antara banyak-banyak tu yang mana yang mempunyai paling tinggi energy value? Agaknya? Coconut kernel. Okay, so coconut kernel has higher energy value than or compared to cereal biscuit and dried shrimp. Okay, so itu jawapan awak ya. So bukan keluarkan nilai dia ini banyak ni, ini banyak ni. Tak, dah ada nilai tu dalam table dah lah. Tapi daripada graf apa yang awak nampak, okay, so when the type of the food sample is the coconut kernel, the higher the energy value is higher compared to or than cereal biscuit and dried shrimp. Okay, so itu yang awak nampak satu markah. Okay, then the next, kenapa coconut kernel yang paling tinggi tenaga berbanding dua yang lain? Apa reason kita? Explain. Kenapa dalam coconut kernel yang ada lebih tenaga berbanding dried shrimp and biscuit? Kenapa? Cepat-cepat. Kita break masa ni. Highest content of carbo, teacher. Carbo, are you sure carbo? Kelapa. Ada apa? Fat. Fat ataupun ada lipid. Ingat kelapa nampak tak gambar ada bagi tempurung kelapa yang ada tempurung. Nak buat coconut milk. So coconut milk ni ataupun santan ni dia ada mengandungi lipid. Okay, so the reason is coconut kernel contain lipids. Jadi lipid ni kan release more heat, okay, compared to carbohydrate and protein. Ataupun tu jawapan tadi coconut kernel contains more lipids. Okay, point dia lipid sajalah. Apa sahaja skema dia macam ni. Okay, next. State ataupun define operationally what is energy value kan. Okay, kalau ikut formula tu, so energy value tu adalah the amount of the heat that released when dried shrimp ataupun when cereal biscuit or when coconut kernel completely burns. Okay, and shown by the final temperature of the distilled water and affected by different types of the food sample. So itulah definition untuk energy value berdasarkan eksperimen. Seperti kata operational definition, so kena kaitkan dengan eksperimen. Jadi kalau kita belajar secara umum, energy value itu adalah amount of the heat produced from the combustions of the 1 gram of the food sample. Itu umum. So kaitkan dengan eksperimen,
is the amount of the heat produced or generated from the combustion ataupun from the burning of berapa gram? Ikut soalan ni berapa gram? Pilihlah mana-mana of 1.6 gram of the dried shrimp or from 2.0 gram of the syrup biscuit atau disebut of the 2.3 gram of the coconut kernel. Okay, sebab ini kata berdasarkan eksperimen operational. Okay, sambung. That is shown by, apa bukti berlakunya pembiasan haba? Okay, that is shown by the final temperature of the distilled water, which is your responding variable. Sambung lagi ayat tu. And affected by different types of the food sample, which is apa dan apa. Boleh masukkan. Ataupun bagi tajuk tu saja, which is different type of the food sample. Okay, so dalam definition awak mesti berkaitan you punya CV, RV, MV. Mesti ada. Okay, so itulah dia.